It always felt like I had to have the same vision as every other girl, around me, like, just maybe finish your secondary school and maybe get a first degree or something and get married. That's the ultimate. Girls of today are mothers of tomorrow. It is rightly said. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a nation. Education is an integral part of every individual's life. But when girls are educated, countries become stronger and prosperous. Growing up, it felt like I had to justify or I had to, minimize myself or be shy of the fact that I was studying, I was going to the university, I was getting my degrees. It was like, yeah, it's nice, but you shouldn't say it out loud, sort of. It always felt like I had to have the same vision as every other girl, around me, like, just maybe finish your secondary school and maybe get a first degree or something and get married. That's the ultimate. Like, I had nothing to contribute to society, to the national development, to the growth of our nation. Improving girls' education levels has been demonstrated to have clear impacts on the health and economic future of young women, which in turn improves the prospects of their entire community. The education of women and girls is an important connection with the alleviation of poverty. Countries that embrace and invest in the education and empowerment of women are reported to be ahead in civilization and overall economic prosperity. Yet, in many climes, the girl-child education is stiffly neglected and suppressed. Recently, the Afghanistan's Taliban rulers indefinitely banned women education in tertiary institutions and in secondary schools. In the northern Nigeria, many communities and families struggle to afford good meals and quality education for their children, let alone see the value in formal education, especially for the woman. We had access to quality education, being a girl child. My family was not limited in that way. Access to educational opportunities were equally spread for us, regardless of gender, which I know is an opportunity and a privilege coming from the part of Nigeria I grew up in. Obviously, girl child education is a big challenge, especially going as far as maybe having your master's degree. It's quite common in some, but mostly you find them in families that are quite privileged. Amma na yi makaranta amma gaskiya tun da ne fa ba kuɗi. Babana baya aiki sai aikin gona kuma muna da yawa. To sauran yasa ba mu je makaranta ba. Dan mun fara yi gaskiya an ce ko primary ban gama ba. Daga nan aka zo aka yi min aure kawai na ban makaranta ban ci gaba da makaranta, amma yanzu ni ina so in ga yarana in ga sun samu ilimi. Yasa muke nema yasa nake nema in ga an taimaka mana tunda mu ba mu samu ba, ko yaran ne sai su samu sai su taimake mu nan gaba. Ko ya kenan kin gani in aka sa maka hannu sai ko yaran ne su samu makaranta. To a yanzu kin ga rayuwar nan kai baka yi ba yaron ka bai yi ba, ai ba daɗi, za ku zana ba mai taimakon kowa. Amma an ce yaron ka yayi karatu, ni dan a yadda rayuwa na take yi ina so in ga yara na sun yi karatu, dan saboda me ina so in ga me abu zai tashi dan abun da zaka karanta shi zaka ga ba zaka iya ba, sai ka gani abu an baka paper baka iya karanta komai ba, amma an ka rike ma yaron ka yayi karatu. The northern Nigeria has been reported to have higher multidimensional poverty rates than other regions in the country. Children grow up in impoverished households, which in turn has an effect on their health, educational achievement, earnings, and even life expectancy. Ignorance, high rates of poverty, poor leadership, high level of corruption in Nigeria constitute the various factors for the high rate of poverty in the region. Tarbiyyar jama'a ta lalace, yara matasa sace-sace yayi yawa, mata yawanci bin maza yayi yawa, ana haihuwar yara barkatai, ba kai ba gindi, kai da kake tare da naka kana tarbiyyar su suna fita din nan, in ba Allah ya taimake ka ba, ana watsa tarbiyyar su, abubuwa ya lalace. To duk abin da ya kawo mana cikas kenan a Najeriya. Sannan waɗansu za su haihu yaran da yawa ba sa iya ɗaukar nauyinsu. In Allah ya ce in ya ba ka nemi ya ka samu, to dole ne ka tsaya ka ɗauki nauyin makarantarsu, ka ɗauki nauyin abincinsu da za su ci. Amma ka basu ka ce haka kawai za su tafi suna yawace-yawace, sata za ta yi yawa, baɗalanci zai yawa, sai yaro ya ga mota mai kyau ya rika zagi yana cewa Allah zai haɗa mu wata rana. Kin ga irin wannan rayuwa ba kyau. Yanzu ga shekaran jiya nan yau kwana biyu bawan Allah wani tela ne a nan
yana ɗan aikin shi yana cin abinci ya tafi masallaci da aka suba aka zo aka kwashe kekunan ɗinkin, haka yana da kyau? To rayuwar matasa gaskiya yanzu yawanci ta ɓace, wasu ba sa son aiki sai dai su ci a zaune kawai. To wannan rayuwa ba rayuwa ba ce. Mu kan mun gode ma Allah, namu yaran mun nuna musu ayyuka suna yi. Duk wanda ya tashi yanzu ya kai shekara 20 muna tare da shi yana da abin yi. Su muna makaranta ba su gama ba, in sun dawo za su tafi aikin neman abincinsu. Wurin masu shi, saboda me akwai kuɗi ba za ka ce babu kuɗi ba, ko ba gaskiya ba. Na akwai kuɗi ba za ka ce babu ba, amma masu kuɗin suna can daban. Masu kuɗin suna daban, mu ko muna gefe ne, ba ma wanda ya san da kai, iyaka sai abin da ka yi, sai abin da ka samu, sannan za ka ci abin da muka yi da cikin gonarmu muka noma. Wani in ya zo a siya da kyau, wani in ya zo a siya babu kyau, ga mai ya yi tsada, a haka nan muna ta fama, kuɗin maganin gonan ma sai a hankali. To a haka shine muke yi har mu samu mu taimaka ma rayuwarmu, mu ci abinci, mu yi komai, shine har ka samu kai wani abu. To. The Nigerian government says it is making efforts to alleviate poverty in Nigeria. However, the citizens do not seem to feel the impact, and corruption seems to inhibit the efforts of putting the menace under control. Sansu suna taimakawa ne? Ba sa taimakawa, ko ka san su ba su taimaka maka ba. Saboda me? Suna nan kana cewa ka kai kukanka ka ce gwamnati taimaka, ko school fees ne in baka biya ba, ba za su taɓa ban maka yaron ka ya zauna a makaranta ba. Za su rinka koransu, yanzu ma gashi sun ce wai sun ma ƙara kuɗin makaranta, kuma wai makarantar gwamnati. Ranar sun kira mu sun ce an ƙara kuɗin makaranta, mun ce don me suka ƙara kuɗin makaranta, ai abubuwan su wai baya tafiya, sun zo sun ƙara ma primary school kuɗi har ya kai kamar 275, 2,750. To school fees kin gani? To yanzu kana da yara kamar guda 4 suna makarantar, wani yana private, wani yana nursery, wani yana government, ta yaya za ka biya? Secondary haka, primary haka, nursery haka, to ta yaya mutum da wani kuɗin zai biya? Kana neman na abinci ko kuma kana neman yadda za ka biya kuɗin makaranta? In baka biya ba za su basu exam din nan ba za su taɓa bari kai ba. And our educational system does not allow you to dream as big, and this is where I would definitely hold the government responsible. And also our social welfare system, we really do not have so much of social support system. Imagine a community or a family that has to prioritize eating over going to school, and this is the reality of so many people because they do not have access to these opportunities. You know, they have to choose between either eating or sending every child to school, or choosing the boy child to send to school and then the girl child stays home because they cannot afford. Those type of decisions should at least not be happening to families from primary school level, secondary school level, you know. And in terms of the citizens also, our responsibility lies in ensuring that every individual has equal access to opportunities. You know, the patriarchal system that we've had that always empowered the boy child over the girl child has made our system not grow at the right pace as our counterparts, as other developed countries, because clearly we can see that both genders can contribute meaningfully to national development, and this is an individual responsibility. Do you consider the girl child weaker in terms of performing over the boy child? If that's your mindset, obviously that's something that also needs to change on an individual level to allow us access to better opportunities to improve our quality of life and also take more people out of poverty. As much as we try to suppress the girl child education and women empowerment, as an individual or as the government, investing in the education and empowerment of the female gender multiplies into economic prosperity for a nation and society.